let us say you take a vertical member. Take a vertical member carrying compressive force, let us say P, is called, we generally called as a column. Masons అయితే పిల్లర్ అంటారు, బీమే, స్లాబే, బట్ కాలంకి వచ్చేటప్పటికి వాళ్ళు దే యూస్ ది అనదర్ నేమ్ పిల్లర్. ఓకే, నౌ దిస్ కాలం, హలో యామ్ ఐ ఆడిబుల్ భాస్కర్, వినపడుతుందా? ఎస్ సార్, వినిపిస్తుంది. కనిపిస్తుంది కదా? ఎస్ సార్. ఓకే, ప్రాబ్లం ఉంటే చెప్పండి. రైట్, నౌ యూ హ్యావ్ ఏ వర్టికల్ మెంబర్ క్యారింగ్ ఏ compressive load. We call it as a column. So vertical member carrying a compressive load, we call it as a the column. And this column is to transfer the load from the, see you have a column here, you have a beam here, and over this you have a slab. This is slab, this is beam, this is column. The slab load will be transferred to the beam, and beam to the column, and column to the foundation. The next unit you have foundation, footing, design of footing. So we have studied about the beams, singly, doubly, and T-beam, and slabs, two-way slab and one-way slab. And now we have columns. You have short column and long column. Now this load is transferred, slab load is transferred to the beam, and beam to the column. Okay. So the depends on the shape of the slab. Generally, they take the 50% of the slab. Actually, it is in the trapezoidal shape. Okay, trapezoidal shape. The load distribution is like this. But generally, they take the 50% of this load transferred to the beam, 50% to this column, and this is to the footing. Now, and another one is the vertical member whose effective length, L effective, is greater than 3 times the least lateral dimension. Suppose if I take a square or rectangular column. So in this, the D is the least lateral dimension. So the effective length is greater than 3 times the least lateral dimension. Carrying compressive load is also called as column. So one definition is vertical member carrying compressive load, we call it as a column. And if L effective length of the column is greater than 3 times the least lateral dimension, that is 3 times the B. If for rectangular column, this is 3 times the B. This is greater than the B value. So let us say the B is 300. 3 into 3, 900 mm. This is, let us say, 3 meters, 3000 mm. Then this we call it as a column. Okay. And of course, here the vertical load is coming onto the column. Now we'll talk about the column. This is a column. Okay, vertical member. Suppose if inclined member is there. This is in the case of the frames and truss. So of course, if you have a truss here like this we call it as a strut. The another name is strut.
The inclined member, we call it as the strut. Generally, this is in the shape of the columns are square, rectangular, and circular. You have different shapes also, but generally we use these three shapes. One is square, another one is rectangular, and another one is the square. Then what is the necessity of reinforcement in the columns? So here you have the concrete. This is concrete. As you all know, the concrete is strong in compression, but weak in tension. Now, this column is already a compression member. This column is a compression member. Okay. Then what is the necessity of providing the reinforcement in the column? Here, we provide the reinforcement. Here, we provide the reinforcement. We provide the reinforcement like this. This is the column is already having concrete. The concrete is strong in compression. The concrete will take care of the compressive force, this compressive force. Then what is the necessity of providing this reinforcement here? This is reinforcement. Already you have the strong compression member, the strong concrete in this column, and then what is the necessity of providing the reinforcements? This vertical reinforcement, we call it as longitudinal reinforcement. Longitudinal. Vertical longitudinal reinforcement. Then what is when concrete is taking the compressive forces, then what is the necessity of providing the vertical steel bars? Mainly to the first one is the reduce the size of the column. Reduce the size of the column. It reduces the size of the column. Then the second one is the increase the load carrying capacity of the column. And the third one is the resist the tension. Tension due to horizontal loads. Horizontal loads. Or eccentric loads. This also we call it as moment. Or we can say moment. Can be similar. Correct. Now, this is the vertical member consisting of concrete. The concrete is strong in compression, but whereas we are providing the vertical bars here, vertical bars. These vertical bars we call it as longitudinal reinforcement. The purpose of providing this is to reduce the size of the column and increase the load carrying capacity and resist the tension due to horizontal loads and eccentric loads. What does it mean?
horizontal loads and eccentric loads. See, you have a column here. And you have a axis here. You have a axis here. This is axis. And this is subjected to a load, compressive load. P. So the purpose of providing you have a steel here, like this, you have a steel here. This is, we call it as longitudinal reinforcement. So if you don't provide this longitudinal reinforcement, size will be increased and the capacity, so carrying capacity of the member also, if you provide this vertical reinforcement and the tension developed due to horizontal loads and eccentric loads. Eccentric loads means if this is subjected to this eccentric distance of so because of this P into E, here you will get a moment here. The eccentric loads means because of this eccentricity, this is, see here in this red color, this is acting exactly at the neutral axis. Along this neutral axis, this is acting, but this load is acting green color. It is acting at a distance of E from the center of this axis. Okay, and when this is subjected to horizontal loads. So to take care of all these things, we provide the longitudinal reinforcement. Okay. Now, here the vertical reinforcement, we call it as this is longitudinal reinforcement, and you have the vertical reinforcement, horizontal reinforcement. This is vertical reinforcement. You have horizontal reinforcement. This we call it as transverse reinforcement. See the difference here. Transverse reinforcement, a small dia bars are tied to the column. Around this, the vertical bars to okay. So this is mainly to prevent the buckling. This is mainly to buckling. So see here, let us say this is a beam. See here, this is a beam here. When I apply a load here, this will bend like this. Beam will bend like this. Okay, you will get a bending moment. This will deform like this. This is beam. It is in the horizontal position. Now take this is a, let us say this is a vertical member column or a compression member. This is subjected to a point load here, the compressive loads here. When I apply a load here, this will deflect like this. The deflection is like this. So initially it is like this. So when I apply load here, this will deflect like this. Follow bending ki deflection, bending ki buckling ki difference. Yes, sir. So here, Bhaskar అర్థమైందా? Yes, sir. ఇది బీమ్ మీద లోడ్ పెట్టినప్పుడు ఇలా బెండ్ అవుతుంది, ఇలా బెండ్ అవుతుంది. ఓకే, కాలం ఇలా తీసుకున్నాం, కాలం ఇలా తీసుకుంటే దీని మీద లోడ్ పెట్టినప్పుడు ఓకే ఇలా డిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. సో దిస్ వీ కాల్ ఇట్ యాస్ బక్లింగ్. ఓకే, అంటే మనకి హారిజాంటల్ లో బెండింగ్ ఎలా వస్తుందో బక్లింగ్ కూడా అలాగే వస్తుంది. సో టు రెసిస్ట్ దిస్ బక్లింగ్ వీ ప్రొవైడ్ ది lateral ties. Okay,
Now this is regarding the small theory regarding the compression number. Now you'll see the different types of compression numbers. So column, you have the longitudinal reinforcement, that is vertical reinforcement, and you have the horizontal reinforcement, that is the transverse reinforcement. There are two new terms, longitudinal reinforcement and the transverse reinforcement. Now you see what are the different types of columns. You have different types of columns. భాస్కర్ మీకు ఏదైనా క్లాసులు క్యాన్సిల్ అయితే చెప్పండి, నాకు తీసుకుంటారు. ఓకేనా? Okay, sir. మార్నింగ్ ఫస్ట్ అవర్ ఫోర్త్ అవర్ లేదు కదా, అది నాకు చెప్తే తీసుకురావండి. నేను సరే 15th 18th ఉంది, మిగిలినప్పుడు అంతా నాకు ఫ్రీయే. మీరు ఎప్పుడన్నా ఖాళీగా ఉంటే చెప్పండి నాకు. ఫిఫ్టీన్త్ 2 to 5, 18th 9 to 2, మిగిలిన టైం అంతా ఖాళీయే. నేను ఆ మిగిలిన టైంలో నాకు ఏదైనా క్లాసులు ఏమన్నా క్యాన్సిల్ అయితే నాకు చెప్పండి, తీసుకుంటాను. ఓకే. నౌ you have different types of columns. Types of columns. The first one is the based on type of reinforcement. Reinforcement shortcut lo RF. Okay. This is based on the type of reinforcement. So you have my tied column. And B is spiral column. So based on three categories, it is divided. First one is based on the reinforcement and composite columns. So here I will draw the diagram here. You have a column here. You have this is vertical reinforcement, and these are the horizontal reinforcement. This column we call it as tied column. That means the longitudinal bars are confined within the closely spaced lateral ties. So these are the longitudinal bars. This is the longitudinal bars. దీన్ని ఈ రెండు వర్టికల్ బార్ ని హారిజాంటల్ బార్స్ తో టై చేస్తారు. దట్ వి కాల్ ఇట్ as a tied column, and the bottom shape is maybe a rectangle or a square. Maybe rectangle or square. The bottom shape is. Now coming to the spiral column. The bottom shape is spiral. Okay, and you have the spiral reinforcement that is in the circular shape. So here this is flat. You have reinforcement here, vertical reinforcement. This is longitudinal
longitudinal reinforcement, and the spiral reinforcement is like this. Like this. This also we call it as spice. This is circular spiral, circular. The tied column, the plan, the shape is, this is plan, shape is square or rectangular. Now we have a composite column, that is, instead of a reinforcement here, you have a the same thing here. Instead of a reinforcement here, you have a I section. I section. So generally we use these two cases, tied column and spiral column. Tied అంటే స్క్వేర్ గానీ రెక్టాంగిల్ గానీ ఉంటుంది. బేస్ బాటమ్ చూస్తే టాప్ లో ప్లాన్ లో మేబీ స్క్వేర్ ఆర్ రెక్టాంగిల్. స్పైరల్ మీన్స్ సర్క్యులర్ కాలమ్. ఓకే. Composite, you have a in addition to the reinforcement here, longitudinal and transverse, you have a I section here. Then the second one is the based on the type of loading. Based on the type of loading, this is type of reinforcement. So based on type of reinforcement, we call it as tied column. It may be a square or rectangular, and spiral column based on the type of loading. Type of loading. See, this is again two types. Axially, this is second one. Axially loaded column, and eccentrically loaded column. ఇందాక చెప్పాను అది. There are we'll see what is axially loaded and what is eccentrically loaded. Now you have a column here. You have the axis. So when this compressive force, the value of action of this force, this coincides with the axis. That is the CG of the cross section. If you take the cross section, so you have a CG. Coincides with CG of the cross section. It is called as axially loaded column. So the line of action of the load and the CG of the load are in the same line. Then that means it coincides with the CG, this line. We call it as the axially loaded column. Okay. Now we have the eccentrically loaded column. That means this is acting at a distance of here. The same case here. This we call it as Bhaskar, అర్థమవుతుంది కదా? హలో, ఎస్ సార్. శ్రావణియా శ్రావణి ఎవరమ్మా? అమ్మా, అమ్మ పేరేంటి? శ్రావణియా? హలో. ఎస్ సార్. అమ్మా నీ పేరేంటి? శ్రావణినా? శ్రావణి సార్. శ్రావణి ఫాలో అవుతున్నావు కదమ్మా? ఎస్ సార్. కొంచెం థియరీ ఉంది, అయిపోగానే మనకి ప్రాబ్లము దాని డిజైన్ స్టెప్స్. See, now you have the P is acting
exactly at the ECG of this species coincides with this line of action of this load, the axis of this member, then we call it as a axially loaded column. Now, suppose if you have this P is acting at a distance of E, then you have this, we call it as eccentrically column. You have a moment here, M is equal to force into distance. This we call it as eccentrically loaded column. So this column should be designed for the axial load as well as moment. ఇక్కడేంటి ఓన్లీ లోడ్ కి ఒక డిజైన్ చేస్తే చాలు పీకి. ఇక్కడ పి అండ్ ఎం రెండింటికి డిజైన్ చేయాలి. So this is the second type of loading, the axially loaded compression members and eccentrically loaded compression members. Okay. Then next one is the third one, based on the slenderness ratio. This is based on the slenderness ratio. Lambda అనేది సెకండ్ ఇయర్ చదువుతారు. Okay, based on the slenderness ratio, we call it as the columns are so here. There are two types of columns. One is short column and another one is the long column. You have the short column and you have long column, but in your syllabus you have only short column. Now we will see what is short column and what is long column. So lambda is equal to slenderness ratio, lambda is equal to L by R minimum, R value. Okay, R is equal to square root of I by A, moment of inertia by area. Now it is divided, it is based on this, the columns are classified as one is short column and another one is the long column. So the classification, three types. One is based on the reinforcement, another one is based on the loading, and another one is based on the short column and long column. మీ సిలబస్ లో షార్ట్ కాలం ఒకటే ఉంది, అందువల్ల చదువుకుంటారు. Now we have the short column and the long column. The L by D ratio, effective length by D, is less than 12, greater than 12. Less than 12, we call it as short column, and greater than 12, we call it as the effective length by this lateral dimension. If it is less than 12, we call it as the short column. If it is greater than 12, long column. Okay. Now coming to this is regarding so in your syllabus you have only short column. So up to that point it is sufficient. If L by D ratio is greater than the effective length of this column by the least lateral dimension, or D. If it is a rectangular column, B and D. If it is a square column, B. If it is a circular one, okay. So like this, based on this slenderness ratio, L by D, we call it as the less than 12, we call it as short column. Greater than 12, we call it as long column. Okay. So in theory, code book lo untadi. Now the important thing is effective length of the column.
L effective. So for this code book, the page number 94, page book, code book, page number 94, IS 456. Refer this code page. For the effective length of the column, there is a tabular form given. I'll show you the tabular form. So this is the tabular form. Okay, table ఇచ్చాడు. సో ఎల్ ఎఫెక్ట్ వేసుకునేటప్పుడు కోడ్ బుక్ 94లోకి వెళ్ళి కాలమ్స్ లో దాంట్లో చూసుకోవాలి. మనకి ఎలాగైతే 2S ల్యాబ్ 9 కండిషన్స్ ఇచ్చాడు, ఇక్కడ కూడా ఎన్ని ఇచ్చాడు? 3, 3, 6, 7 కండిషన్స్ ఇచ్చాడు. ఓకే, now we'll see one by one. The first condition is, you can okay. The first condition is both ends are fixed. Both ends are fixed. దీనికి ఏం రాస్తాడంటే కోడ్ బుక్ లో కంగారు పడమంటే డయాగ్రామ్ చూసుకోండి చాలు. ఎఫెక్టివ్లీ held in position and restrained against rotation. This is L effective is equal to 0.65 L. So that is K into L. The value is L effective is equal to L effective is equal to K into L. So this K value is given in the code book page number 94. See here, this is effectively held in position and restrained against rotation. Manaki, I'll tell you a third example. This is held in position not restrained against rotation. Restrained against rotation. ఇది ఉంది restrained against rotation అంటే held in position అయింది. ఇది క్లోజ్. ఇది చూడండి, both ends are hinged. Hinged అంటే ఏంటి? మన డోర్ ఉంది అనుకోండి, డోర్ పొజిషన్ ఏమి చేంజ్ అవ్వదు. డోర్ ఓకే, డోర్ మనకి ఫ్రంట్ డోర్ లో పెట్టాను, ఆ ప్లేస్ లో ఉంటుంది, ప్లేస్ ఏం మారదు. కానీ మనకి హింజ్ మూలంగా రొటేట్ చేస్తే రొటేట్ అవుతా ఉంటుంది డోర్ ని. సో ఇలా ఉన్న డోర్ మనకి రొటేట్ చేస్తే రొటేట్ అవుతా ఉంటుంది, బట్ ది పొజిషన్ ఈస్ సేమ్. సో దట్ ఈస్ ది held in పొజిషన్ అంటే పొజిషన్ ఏ చేంజ్ అవ్వదు. Restrained against, not restrained against rotation. This is hinged. Okay, both ends are hinged. But you take this first case, held in position అంటే పొజిషన్ కలవదు, రొటేషన్ కూడా పోలేనమ్మా. హింజ్డ్ కి ఫిక్స్డ్ కి భాస్కర్. ఎస్ సార్. మనకి డోర్ ఉందనుకో, డోర్ రొటేషన్ అవుతా ఉంటుంది, మూవ్ అవుతా ఉంటుంది, కానీ పొజిషన్ మాత్రం అక్కడే ఉంటుంది. ఫ్రంట్ డోర్ అంటే ఫ్రంట్ డోర్ దగ్గర ఉంటుంది, మళ్ళీ బ్యాక్ డోర్కి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ held in position, not restrained against rotation. Here fixed end లో పొజిషన్ రొటేషన్ రెండు ఉండవు. ఓకే, this is fixed, both ends fixed.
ఓకే, ఇదంతా ఇది రాశాడు కోడ్ బుక్ లో, దీన్ని చూసి అనుకోండి. బోత్ ఎండ్స్ ఫిక్స్డ్ అయితే ఏంటి, ఇఫ్ బోత్ ఎండ్స్ ఆర్ ఫిక్స్డ్ దెన్ 0.65L. వన్ ఎండ్ ఇస్ ఫిక్స్డ్ అండ్ వన్ is hinge. ఒకటోన హింజ్, ఓకే, ఒకటోన ఫిక్స్డ్. అయితే L is equal to 0.8L. ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన లేదు, కోడ్ బుక్ లో ఉంటాయి. ఓకే, ఇదేంటి, L is equal to 1L. Like this you have 7 cases. Fourth case ఏంటి, ఒక ఎండ్ ఆన పొజిషన్ ఉంది. ఓకే, ఈ మూడు అర్థమైనాయి కదమ్మా. both ends are fixed, both ends are hinged. One end hinge, one hinge, other end are fixed. So like this you have 3 cases. Then you have another 4 cases. Like this you have ఈ మూడు అర్థమైనాయి అందరికి. ఇది బుక్ పేజ్ నంబర్ 94 లో ఉంది, టేబుల్ 28. టేబుల్ 28. సో 26, 27 ఏమో 2 way slab. ఓకే, 28 కి వచ్చేటప్పుడు కాలం. సో లైక్ దిస్ యూ హ్యావ్ the 3 cases. The first case is both ends are fixed, both ends are hinged, one end is fixed, one end is hinged. So like this you have remaining cases also. మీ క్వశ్చన్ లో ఇస్తాడు, దాన్ని బట్టి మీరు ఎల్ ఎఫెక్ట్ డైరెక్ట్ గా టేబుల్ తీసుకుని టేబుల్ నుంచి వాల్యూ తీసుకుంటాం. అందుకనే కాకపోతే అక్కడ ఇచ్చింది, క్వశ్చన్ ఇచ్చింది అర్థం చేసుకోవాలి. Again, you have another 4 cases. First 3 cases are one end is fixed, both ends are fixed, both ends are hinged, and one end is fixed and one end is hinged. So like this, you have the L effect line. Then you have the another cases. The one end is fixed, other end free. The ఒకటే fixed. ఇదేం చేయలేదు, దీనికి L effect is equal to 2L. Okay, and another one is one end is fixed. This is the position is fixed. You have a rotation here. Rotation on the end on fixed, one end fixed. So one end fixed, one end free. This is free. 2L. One end is fixed. Here the position is fixed. Fixed and ఏంటి, పొజిషన్, రొటేషన్ రెండు ఫిక్స్డ్ ఉండదు, రొటేషన్ కూడా ఉండదు. ఓకే, ఇక్కడ ఈ కేసులో ఏం చేశాడు, పొజిషన్ ఫిక్స్డ్, పొజిషన్ ఫిక్స్ చేసాడు, రొటేషన్ మాత్రం ఉంది. దీనికి L is equal to, this is also 2L. Okay, then you have the one end is fixed, one end is, the position is fixed at one end, and partially restrained under, partially. This is position is fixed. In this case, it is L is equal to 1.5 L. Okay. And another case is, you have the position is changed. So the position now, from the position now, it will change. This is L is equal to 1.2. Yeah. So like this, you have the 7 cases. So first case is both ends are fixed. It is
0.65 L. One end is fixed, one end is hinged. You have the 0.8 L. Both ends are hinged. You have 1 L. Like this, you have different cases. Generally, first three low is third. Both ends fixed, both ends hinged. Not one fixed, or a hinge. Okay. Now this is regarding the L effect too, right? Now you have code provisions. Code provisions for the. Okay, I will write it quickly. Now code provisions, page number 48. Design requirements for columns. Design requirements for column. Page number 48, 26.3. The first one is the longitudinal reinforcement. Should be 0.8 to 6% of gross area of the column. Circular అనుకోండి, okay, D వస్తుంది. Rectangle అయితే B into D వస్తుంది. Square అంటే అలానే రెండు ఉంటాయి. Now the longitudinal reinforcement should be 0.8 to 6%. Then the second one is the minimum number of longitudinal reinforcement. In column for reinforcement for column. I mean rectangular column. This is 4. So column lo rectangular column లో మినిమం ఎన్ని బార్స్ ఉండాలి? 4 బార్స్ ఉండాలి. అంటే తీసుకుంటే ఇక్కడ ఒక బార్, ఇక్కడ ఒక బార్, నాలుగు కాలమ్స్, 4 కార్నర్స్ లో 4 బార్స్ పెట్టాలి. ఓకే. And if it is a circular column, then you have 6 bars. One, two, three, four, five. Okay. So for circular column, this is for rectangular column. This is for circular column. So code చాలా వరకు స్పెసిఫై చేసింది. ఇవన్నీ కూడా పేజ్ నంబర్ 48 లో ఉన్నాయి. Okay. And the third one is the bar dia should not be less than 12 mm. Unfortunately గా కాలంలో పిల్లర్లో మనకి కళ్ళమ్మ పెట్టాలి. బయటకు వచ్చేటప్పటికి మ్యాసన్స్ తెలియక 10 mm 8 mm కూడా యూజ్ చేస్తాం. అయితే అవి ఎలా సర్వైవ్ అవుతున్నాయి అంటే, ఫర్ స్మాల్ బిల్డింగ్స్ యూ హ్యావ్ ఏ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ దట్ విల్ టేక్ కేర్. బట్ ఫర్ బిగ్ బిల్డింగ్స్ ఆర్ ది అపార్ట్మెంట్స్ ఆర్ లార్జ్ బిల్డింగ్స్ ఆర్ కమర్షియల్ బిల్డింగ్స్ ఆర్ కాలేజ్ బిల్డింగ్స్, ది స్ట్రక్చర్ ఈస్ గోయింగ్ టు కొలాప్స్. సో యాజ్ పర్ కోడ్ ఇట్ స్పెసిఫై దట్. And again, the spacing of the bar, the spacing of longitudinal bars, spacing, this is spacing. Spacing of longitudinal bars shall not exceed 300 mm. Spacing anta ekku undakudante 300 mm. Okay. Now coming to this is regarding the longitudinal reinforcement. So longitudinal reinforcement, the minimum is 0.8, 0.6. This is minimum. This is maximum. Okay. So minimum is, so in this slab, the minimum is 0.21% of the grass area.
for HYSD bars, 0.15 for the mild steel. The same here for beam it is 4%, but here column minimum is 0.8% and maximum is 6%. Okay. Now this is regarding the longitudinal reinforcement. Now we have a transverse reinforcement. And vertical bars. Okay. Now again I will show you the. See here. This is beam. Okay. This is longitudinal beam. Now see the cross section here. This is D, B, D. Now this beam, now I am using like this. This is slab. You have a beam here. The name is beam vertical member. Okay, this is the cross section. Now this is beam, and now we are using horizontal member. This we are plate, we call it as. The thickness is very, very small when compared with the L end. Length and breadth. This is slab. And here, this is column. The column, see this is here. This depends on the area of this. So this is a rectangular column. So this dimension is more than this one. So this is a rectangular column. Okay. Now take the square column here. This is a column vertical member. This is assume that all the edges are same. All the dimensions are same. This is square column. So here this is a vertical member carrying compressive load. చూడండి ఇలా ఉంటే రాను beam, ఇలా ఉంటే రాను slab, ఇలా ఉంటే రాను column. Okay. Now again you have a circular column like this. You have this is circular column. Or pen is a circular column. Okay. So this is a circular column. దీని మధ్యలో మనకి రీఫిల్స్ ఉంటాయా, పెన్ లో రీఫిల్స్ ఉంటాయి, వాటిని లాంగిట్యూడినల్ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ అంటారు. వర్టికల్ గా ఉండేదని లాంగిట్యూడినల్ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్. Now coming to the transverse reinforcement, horizontal reinforcement. Now we have the code says, see this is regarding the minimum is 0.86, spacing should not be greater than 300 mm. For rectangular column or square column, minimum should be 4, circular column 6. The bar diameter should not be less than 12 mm. It's a minimum diameter of bar in the column is 12 mm. Okay. Now we have this is regarding longitudinal reinforcement, vertical. Now coming to the horizontal reinforcement. Vertical horizontal reinforcement is confusion లేకుండా longitudinal transverse లేకుండా. So vertical reinforcement, longitudinal reinforcement. These are the code specification. Now coming to the transverse reinforcement. Horizontal reinforcement, transverse. Okay. Here they call it as pitching. We call it as spacing. The least there are three conditions: A, B, and C. C is 300, B is 16D, and A is least lateral diversion. ఈ మూడిట్లో వచ్చి పిచ్ తీసుకోవాలి. So pitch of the reinforcement shall not be more than this, the list of the following. ఈ మూడిట్లో వచ్చి కన్నా. Now coming to the dia of the bars, lateral dies, the dia అక్కడ అందించాడు, పంపించాడు. Horizontal force 1/4 of the largest longitudinal bar. And ఇంకో కండిషన్ ఏంటంటే 1/4 పెట్టుకున్నాం కదా అని 12 తీసుకున్నాం అనుకోండి, 12/4 అంటే 3 mm అయింది. ఓకే, బట్ ఇట్ షుడ్ బి
should not be less than 6 mm. Okay, should not be less than 6 mm. This is regarding the transverse reinforcement, that is lateral ties. అదే helical reinforcement, circular reinforcement అనుకోండి. Circular అయితే this is regarding the lateral ties. Now coming to the circular reinforcement. So the pitch should be circular అయితే ఎంత ఉండాలంటే 75 mm. This is 1/6 of the layoff column. And so the pitch of the helical reinforcement shall not be more than the least of these two. And దీనికన్నా ఎక్కువ ఉండకూడదు. ఇంకోటి ఏంటంటే కండిషన్ దీనికన్నా తక్కువ ఉండకూడదు. A is equal to 25 mm and B is equal to 3 times layoff wall. దీనికన్నా ఎక్కువ ఉండకూడదు. దీనికన్నా తక్కువ ఉండకూడదు. So this is the theory regarding the column. So the member carrying compressive load, we call it as a column, and L is more than the 3 times of the least lateral dimension, then we call it as the also called. The columns are classified based on the type of loading and the type of based on the slenderness ratio, short column and long column. And the other one is, what is that first one? Reinforcement. Okay. The first one is the based on the reinforcement. We call it as tight column or spiral column. Spiral column, composite columns. Okay. Composite columns. Now we have the problems. మనకి ఇప్పుడున్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే, now what are the types of problems? See, దీంట్లో చాలా వరకు మనకి థియరీ కోడ్ బుక్ లో ఉంటుంది, దాంట్లో చూసుకోండి. These are all IS code provisions. కాలంలో లాంగిట్యూడినల్ 12 కన్నా తక్కువ ఉండకూడదు. ఓకే, అలాగే మినిమం వచ్చేది టైస్ ఇచ్చేటప్పటికి, టైస్ అంటే హారిజాంటల్ మెంబర్. సో ఇది కాలం తీసుకున్నాను అనుకోండి, దిస్ ఇస్ ఏ, దీని కాలము ఏం కాలం ఏమో ఇది, వాట్ ఈస్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ కాలం? Tied column. కాదమ్మా, మర్చిపోయారు. Spiral. ఎలా చెప్తావు? చూడండి, ఇది చూడండి, దిస్ ఈస్ ఏ స్పైరల్ కాలం, సర్కులర్ కాలం. ఓకే, యూ కెన్ సే స్పైరల్ ఆర్ సర్కులర్. ఎలా చెప్తున్నావు ఇది? దీని బేస్ షేప్ ఏముంది? ఏముంది ఇది? సర్కులర్. ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రెక్టాంగులర్ ఆర్ స్క్వేర్, వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ టైడ్ కాలం. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ సర్కులర్, వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ స్పైరల్ కాలం. ఓకే, దీనికి ఏం చేస్తాడు? దీంట్లో బార్స్ పెడతాడు, అంటే మనం రీఫిల్ పెడతాం. ఓకే, పెట్టి చుట్టూ ఇట్లా తెగి చుడతాడు. ఓకే, వాటిని హారిజాంటల్ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ అంటాడు. దీని చుట్టూ బార్స్ ఇలా పెట్టారు కదా, పెట్టిన తర్వాత దీని చుట్టూ ఇలా చుట్టుకుంటూ వెళ్తాడు. ఓకే, అదే మనకి కన్స్ట్రక్షన్ దగ్గర చూసినప్పుడు పిల్లర్ దగ్గర చుట్టూ రింగ్స్ వేస్తాడు. రింగ్స్ అంటే భీములో మనం స్టిరప్స్ అంటే ఏమంటామో, భీములు ఏమంటాం మనం? స్టిరప్స్ అంటాం. అవే తీసుకొచ్చి ఇక్కడ వర్టికల్ గా పెట్టి టైస్ అంటాడు. భీము ఇలా ఉందనుకో, భీమ్ ఇలా ఉందనుకో. ఓకే, దీంట్లో బాటమ్ టాప్ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ పెడతాం. ఈ రెండు అలా ఉండవు కాబట్టి వర్టికల్ స్టిరప్స్ తీసుకుని టై చేస్తాం ఇలా. ఓకే, దీన్నే ఇలా ఉన్న హారిజాంటల్ దీన్ని ఏమన్నాడు? దీన్ని మనం ఇలా టై చేసుకుంటే వెళ్తాం, స్పేసింగ్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ఇది బీమ్ అన్నాడు. ఓకే, బీమ్ని నేను ఇలా తిప్పితే వచ్చేదాన్నే కాలం అన్నాడు. సో బీమ్ ఈజ్ ఏ హారిజాంటల్ మెంబర్, వేర్ కాలం ఈజ్ ఏ వర్టికల్ మెంబర్. అది reference to the axis, అంటే CG of the
cross-sectional area. Beam వచ్చేది ఒకటి. So this is subjected to. Okay. So you have a axis here. So this load is acting perpendicular to the axis of this member. Then this is beam. Okay. Now take the column here. You have a load here. You have an axis here. Passing through the CG of this is axis. Load is parallel to the axis of this member. This is a column. Both are vertical loads. This is also a vertical load. This is also a vertical load. Okay. Suppose if you have both the loads. Suppose if this member is having this load is perpendicular to the axis of the member. This load is parallel to the axis of the member. Rendu తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టారు. Let us say the P1 అనుకోండి, the P2 అనుకోండి. P2 ను కూడా తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టారు. So the member is subjected to both the loads, vertical load as well as horizontal load. So one is perpendicular to the axis of the member, another one is parallel to the axis of the member. Then this we call it as a beam column. I beam column I am class. Okay. Now we have the beam. It is subjected to load. Whatever may be the load, vertical or horizontal, the load is perpendicular to the axis of the member. Load is parallel to the axis of the member. This we call it as a beam. This we call it as a column. So beam is a compression member subjected to compression loads. Okay. Now we have types of problems. Now we have studied about the type of columns, different types of columns. Now you have 3 different types of problems in this unit, in this chapter, compression members. The first one is the column with axial load. Column with axial load. That means this is acting here. Okay. So here only P. This is first case. The second one is column with axial load. And uniaxial bending. Third one is column with axial load and biaxial bending. That means the load is acting at a distance of E here. You have a moment here in relation to the P. The first case is, this is the case 1, this is case 2. The first case is you have only axial load. The second case is axial load and uniaxial bending. That means bending moment is also there. How this bending moment is happening? Because of the eccentricity at the, okay. I'll tell you the one example for that. Okay. See, మనం ఇలా నుంచుంటున్నాం, ఓకేనా? ఇలా నుంచున్నప్పుడు యాక్చువల్గా ఏం చేయాలంటే, బ్యాక్ పెయిన్ వస్తుంది అనుకోండి, ఇఫ్ యూ కన్సల్ట్ ఏ డాక్టర్, మనకి యూ హ్యావ్ 2 legs హియర్, మీకు లెగ్స్ కనిపించట్లేదు, యూ హ్యావ్ 2 legs హియర్. ఓకే. మనకి let us say if my weight is 80 kgs, so the load should transfer to these 2 legs of my body. Okay. ఈ రెండిట్లోంచి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలంటే ఒకటి 40 వెళ్తే ఐ వోంట్ గెట్ ది బ్యాక్ పెయిన్. అయితే జనరల్గా ఏం చేస్తారంటే
రెండు కాళ్ళ మీద ఎవరు నుంచోరు, ఓన్లీ మిలిటరీ వాళ్ళును ఎన్సీసీ వాళ్ళు నుంచుంటారు. ఈవెన్ పోలీస్ ట్రాఫిక్ కానిస్టేబుల్ కూడా ఒక కాళ్ళ మీద నుంచుంటాడు. సో ఒక కాళ్ళ మీద నుంచున్నప్పుడు, రెండు కాళ్ళ మీద నుంచున్నప్పుడు సీసీ కరెక్ట్ గా ఉంటుంది, సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ. లోడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆల్సో 80 అంటే 40 ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ది స్పైన్ and knees and the other joints. The load will be distributed. Suppose if I stand on a one leg, general ga andaru alage nunchuntaru, oka leg meeda nunchunnam anukondi. So the load, the 80 kgs load will not be distributed equally. Oka dantlo 60 vasta untadi, oka dantlo 20 vasta untadi. Okay, so that is called eccentricity. Ante exact ga center nunchi ellakunda load, this is a column here, this is a column here. Okay, let us assume that this is a rectangular or square column, whatever it may be. It depends on the shape of this base or top. Now you have a load here. Hello. రవి నేను క్లాస్లో ఉన్నా, మళ్ళీ చేస్తాను. క్లాస్లో ఉన్నా, మళ్ళీ చెప్తాను. See now, see here. This is a column. Assume that this is a column, vertical member, and this is subject to the CG of this is. I'll write it here. See here, this is a column. Assume that this is a column, maybe a square or rectangular column, whatever it may be. This is the axis of this member. So ఇది స్క్వేర్ అనుకుని దీని సెంటర్ లో సీజీ తీసుకుంటే టాప్ బాటమ్, ఓకే, టాప్ బేస్ బాటమ్ బేస్ రెండింటిని జాయిన్ చేస్తే ఈ సీజీ తీసుకుని, సో దీని సెంటర్ ఈ రెండింటిని జాయిన్ చేస్తే వచ్చేది యాక్సిస్. ఓకే, సో హియర్ ది ఫస్ట్ కేస్ ఈస్ ది యాక్సియల్లీ లోడెడ్ కంప్రెషన్ member. So that is this load is acting exactly at the neutral axis. See here, exactly at the neutral axis. This we call it as axially loaded compression member. Okay, ఇక్కడ పెట్టకుండా నేను పక్క చనిపేశాను. The CG is here, somewhere here. The red color is the CG line. But when I am applying a load at the edge of this beam or on the distance, let us say PE is equal to 100 mm. Okay, so this dimension, let us say this is 300, the center is at 150, and I am applying a load at a distance of 100 mm. So this we call it as eccentrically loaded column. That means it is subjected to axial load as well as the bending. Okay, if this bending is in the one direction, we call it as uniaxial. If bending is in both the directions, we call it as biaxial bending. Okay, so ఈ మూడు కేసుల్లో మనం ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తే we can complete this concept chapter. Okay, now we'll see the design procedure. మా ఫాలో అవుతున్నారు కదా భాస్కర్? హలో, Yes, sir. ఫాలో అవుతున్నా కదమ్మా? ఇప్పుడు ఎవరు చెప్పిన థియరీ? Yes, sir. For the axial load, uniaxial bending, and and another one is time on the okay. Now for the calculation of, we will study the axial loaded compression members today. Okay,
We have a small problem. We'll try to finish up this today itself. The code book has given a formula, page number 71. Page number 71. Okay, PU is equal to axially loaded axially loaded members in the compression. Very good. In compression. The axially loaded members in compression. The calculation of load PU is equal to 0.4 FCK AC plus 0.67 FY into AC. So the calculation of the, suppose if a member is given, column is given, and if you are asked to calculate the load carrying capacity of the member, then you have to use this formula. కాలం ఒకటి ఇచ్చాడు నాకు, ఈ కాలం ఇచ్చేసారు, ఈ కాలం ఇచ్చి ఈ కాలం ఎంత లోడ్ క్యారీ చేస్తుంది అనేది కనుక్కోమన్నాడు. So what is the load carrying capacity of this section? Then you have to use this formula. P is equal to 0.4 FCK into AC plus 0.67 Fy. 0.67 Fy into AC. So what is the PU is the axial load. PU is the axial load. FCK is, you know, FCK is the characteristic strength of the concrete. FCK, you know, Fy, you know, I did not explain. Area of the concrete, AC is area of concrete, and AC is area of steel. That's a small formula. It is there in your code book, page number 71. So for solving the problems in the RCS, you should know the page numbers on the code book. You should be familiar with all the chapters. So ఒక కాలం ఇచ్చాడు, కాలం ఇచ్చి ఈ కాలం ఎంత లోడ్ క్యారింగ్ చేస్తుంది కనుక్కోమంటే లోడ్ క్యారింగ్ కెపాసిటీ, యూ హావ్ టు యూస్ దిస్ ప్రాబ్లమ్. నౌ విల్ సాల్వ్ ది one simple problem. PU is equal to, okay, AC is means area of concrete, ASC means area of steel. A reinforced concrete short column. So మీ సిలబస్ లో లాంగ్ కాలం లేదు కాబట్టి డోంట్ వరీ. సో ఎలా చెప్తారు, L/D is less than 12 అయితే we say that it is a short column. Okay, L/LX greater than 2 అయితే వన్ వే స్లాబ్, లెస్ దాన్ అయితే టూ వే స్లాబ్. ఎలాగో ఇక్కడ కూడా షార్ట్ కాలం, లాంగ్ కాలం, less than 12, greater than 12. And is 400 by 400 and has 4 bars of 20 mm dia. దాంట్లో 4 బార్లు పెట్టాడు కాలంలో. Determine the load carrying ultimate load. You can say ultimate load carrying capacity of column
M20 and FI 450 is this. Now we have for the calculation of the load, PU, it is the PU is equal to 0.4 FCK, page number 71, AC. Okay, now we will calculate one by one. Area of concrete. AG is equal to gross area is equal to area of concrete plus area of steel. Area of concrete కావాలంటే AG minus AC. Okay. AG ఎంత ఇచ్చాడు మనకి గ్రాస్ ఏరియా AC is given as 400 into 400. Okay. So AC ఎంత ఇచ్చాడు మనకి 4 bars of something is given 20 mm, sir. 20 mm. Okay. You will get 1256 63 mm square. Now you know the gross area 400 into 400 minus 1256. You will get the area of concrete 158473. Now you know all the values here. Substitute in the equation. You will get the PU is equal to what is this? Okay. PU is equal to 0.4 into FCK is given as 20 into area of concrete plus 0.67 415 into 1256.6. So this is 161.19 into 10 cube newtons. This is a small problem. Determine the ultimate load carrying capacity of the column. The formula given in the code book, page number 71. Okay, here the PU is equal to, this is the formula. Either exam this only within 2 minutes we can complete this problem. Exam load istadu, load ichi section design cheyamanu. Okay. Now coming to the design of the axially loading compression member. I will write down the procedure. Tomorrow we will try to solve one more problem. You have a design procedure for the axially loaded compression member. మరి ఇప్పుడు ఏమి ఇచ్చాడు, మెంబర్ ఇచ్చి లోడ్ క్యాల్కులేట్ చేయమన్నాడు, కానీ ఎగ్జామ్ అలా ఇవ్వడు, లోడ్ ఇచ్చి మెంబర్ డిజైన్ చేయాలి. Okay, now I will write down the design procedure. Now the first type of problem, column with axial load. I write down the design procedure. Tomorrow we will solve the problem. You have how many steps you have? Nearly 8 steps you have. Design procedure, I will write one. The first case is
the P value. Design step procedure steps. The second step is the okay, first and second both are same. PU ultimate load. Okay. The third one is the percentage of steel assumption. Percentage of steel initial గా మనకి 0.8 నుంచి 6 లోపల ఉండాలి. తెలియదు కాబట్టి ఫస్ట్ లో మనం percentage of steel assume చేసుకోవాలి. Fourth step is the area of concrete AC. Fifth step is the gross area AG. ఇన్నాడంటే డైమెన్షన్స్ అన్ని ఇచ్చేసాడు కాబట్టి మనం ఏసీ క్యాల్కులేట్ చేసాం, దాంతో ఏసీ ఈజీగా వచ్చేసింది. కానీ ఇప్పుడు అట్లా కాదు. దెన్ ది సిక్స్త్ స్టెప్ ఈస్ ది ఏరియా ఆఫ్ స్టీల్ ఏసీ. ఓకే, కాలంలో ఇక్కడ చూడండి, ఏరియా ఆఫ్ కాంక్రీట్ దిస్ ఇస్ ఓకే, ది ఏరియా ఆఫ్ స్టీల్. ఓకే, నెక్స్ట్ సెవెంత్ స్టెప్ ఈస్ నంబర్ ఆఫ్ బార్స్. Number of bars in longitudinal reinforcement, and the last step is the lateral reinforcement. Longitudinal. The eighth one is the lateral. Okay, so ఈ ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు స్లాబ్స్ బీమ్స్ కన్నా చిన్న తొందరగా అయిపోతుంది. Within no time you can complete it. Normal problem is you can do it with moment lag is you can do it within no time. So this is first step is load. Ultimate load is you have to one. This is the percentage we have to issue percentage of steel. This should be in the range of minimum is 0.8, maximum is 6%. This is maximum. This is minimum. ఈ మధ్యలో మనం విషయం చేసుకోవాలి, ఒక వాల్యూ తీసుకుని దాని ది క్యాల్కులేషన్ ఆఫ్ ఏరియా కాంక్రీట్, గ్రాస్ ఏరియా, స్టీల్ ఏరియా, నంబర్ ఆఫ్ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్, లాటరల్ ప్రైస్. అంతే, ఎక్కువ క్లియర్ లేదు. బట్ బీమ్ అండ్ స్లాబ్ దేర్ ఇస్ ఎ లెంగ్తీ ప్రొసీజర్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ రిగార్డింగ్ ది డిజైన్ ఆఫ్ ది యాక్సియల్లీ లోడెడ్ కంప్రెషన్ మెంబర్. ఓకే, అండ్ the same with the helical reinforcement, short column with this is the 400 అంటే ఏడ్చాడు. నెక్స్ట్ కాలం ఫస్ట్ కేసు స్క్వేర్ కాలం చేసాం, నెక్స్ట్ కేసు రెక్టాంగులర్ కాలం. ది థర్డ్ ప్రాబ్లమ్ యూ హ్యావ్ షార్ట్ కాలం విత్ helical reinforcement, that means circular column. Okay, and the circular column, the fourth one, and the another one is the subjected to uniaxial bending, that is bending in one direction only. And another problem we have bending in biaxial bending. Okay, so if we can solve these problems, this is the design of the columns. So here the important thing is, here you have to use the SP16 code book. SP means special publication. So normal codes you have IS 456 2000, like this. You have IS 800 2004 something is steel code. Like this you have different codes for different material. But here SP16 you have a graphs here. You have graphs. Using these graphs we'll calculate the values here. So columns lo SP16 use cheyalsi. So these are the design procedure for the column with axial load.
and you have the another two problems, column axial load with uniaxial bending in one direction, and biaxial bending in two directions. Okay, so with this, the today column theory is over. So tomorrow, all of you join at 9 a.m. So wait for 2 minutes. Attendance తీసుకున్నాం.